Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning. We are live on Digitalk TV on this 20th day of January. The year is 2025. I welcome each and every one of you who's tuned in today. Thank you so much for joining us this morning. It's always an exciting opportunity and privilege to be with you here here every weekday starting from Monday to Friday. We start at exactly 8 to 10 a.m. Those are 2 hours of non-stop information where we get to talk to various individuals, especially those individuals who we think have a bit of insights and knowledge to share with various Ugandans. We bring them right here on Digitalk TV to try to create a platform for them. And it's always something more important that we bring those voices that have been censored in society. We live in a community or in a society or a country where some voices are not given opportunity to speak, mostly because of their political inclinations or beliefs. And some of these political inclinations may not be in line with the government, with some of the views of the state, and of course they are barred from accessing some platforms. And that's why Digitalk TV is fundamentally here to create a platform for those unheard voices that we think have something to add to the betterment of the society of Uganda and of course the development of this country that we all call home. Mbaniriza nnyo ku programu ya Mwengazi muli ku Digitalk TV ennaku z'omwezi zizino zili 20 omwezi guno gwa Gatonya, omuzungu aguyita January, omwaka guli gwa 2025. Tuli mu mwaka mujja era ndooza n'omwezi guno tutandise okubanga tugumaliriza mu mbeera eyo. Bingi bigenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Twatandise omwaka gw'ebyobufuzi wano mu ggwanga lya Uganda. Kiki ekitegeeza mukimanyi nti guno omwaka gubeera sowuli gwa kunoonyezaamu kalulu, era abantu ab'enjawulo bagenda mu bannayuganda okubanga babanoonyaamu akalulu nga babasaba okubanga babatuma mu bitundu ebyenjawulo mu offices ez'enjawulo okubanga babakulembera mu mbeera eyo yennyini. So kakuyege yatandise dda, nja kuba mbabuulira ku biki ebigenda mu maaso mu bitundu ebyo ebyenjawulo. So beera w'amaanyi nnyo okubanga weekuumira wano ku Digitalk TV okubanga nkubuulira Electoral Commission ena byeyogedde, abantu ab'enjawulo nabo gye bali abali mu kwetegekera akalulu kano, era nja kuba nkubuulira biki bye bali mu kubanga beekolerawo okubanga bamakinga sure okubanga bakakasa nti bajja kusobola okufuna ebifo byabwe mu mbeera eyo yennyini. Muzikirize ngendeko mawulire naye nga sinagayingira mu lunaku olwaleero. Nyina omwami bamuyita General Bigirwa Moses. Omwami ono ava mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform, era bwe tugenda okubanga tunyumyamu naye paka ssaawa 4 ez'okumakya sote mu Musubwa
anaatera okuba nga twegattako mu kaseera katono ddala. Kantandikeko wano mu ggwanga, Electoral Commission yamala dda okuba nga ewa roadmap ey'akalulu ka 2026 era okukebera kw'enkalala z'abalonzi kwatandise dda olunaku luno olwaleero era ennaku z'omwezi 2 which is today okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya ogenda kuba okkirizibwa ogenda mu bitundu gy'olondera oba mu kitundu gy'olondera okubanga okebera ku nkalala zino ez'abalonzi okulaba oba oli mu National Voter Register. Jjukira buli muntu aba agenda okuba nga yeetaba mu kukuba akalulu mu mwaka gw'akalulu gwennyini aba yeetaagisa okugenda okukakasa niniye ebimwogerako buli kimu okubanga kiri mu database naddala okubanga kiri ne mu kifo mwennyini mwolondera. Oyinza okusanga nga oli mu kulondera mu zooni ey'enjawulo naye ng'ate obeera mu zooni endala kati. So kubanga oweewala okutawataganya oba okutataganyizibwa mu mbeera oyo weetaaga okuba nga ogenda otandika okukebera ku nkalala. Wokebera ku nkalala n'olaba nga olina oyagala okuba nga bakurelocatinga osobola n'okuba nga ogenda no registeringa mu kifo ekyo kyennyini. So this is giving an opportunity oba kino kiwa akaaganya buli muntu abadde tannakakasa details ze ez'akalulu okuba nga ogenda n'okakasa details ezo mu kaseera akamaaso. So Electoral Commission yatuwadde kano akadde era buli munnayuganda genda okebere w'olondera oba ku polling station yo oba osobola n'okubuuza chairman oba zooni yo ku ngeri gy'osobola okukeberamu enkalala zino ez'abalonzi okukakasa nti naawe mwoli mu nkalala ezo. Electoral Commission yatukakasa nti kati ba registered voters bali mu millioni I think 18 wadde nga si bonna bano nti nno batera okujja ne bakuba akalulu era mutera okwetegereza nti voter turnout oluusi tetera kubeera nnyo waggulu. Mwaka ogwa 2021 I think voter turnout yali yawagguluko yali ku bitundu 68 ku buli 100. Abantu beetanira nnyo okulonda akalulu ako. Katunire tulabe engeri kana akalulu gye kanaatambulamu mu mbeera eyo yennyini. Yatuvuddeko kaawo tugende kondooza mu nsonga z'ebya emisomo. Sabbiiti ewedde ssettendekero wa Makerere University ettendekero lino limazeewo kati emyaka giigyo 13 obweddu. Ettendekero lino okuva bwe lyatandikawo lizze nga lifulumya abayizi ab'enjawulo. So era ne mu sabbiiti ewedde abayizi ab'enjawulo basobodde okuba nga bafulumizibwa Makerere University n'abaana ba graduates ab'enjawulo naye ekyenjawulo nti abaana 175 bonna bayitidde ne first class degree era kino twagala okuba nga tubayozaayoza abazadde ab'enjawulo mu kuba passing out oba mu kuba celebratinga. Abantu bangi boogedde bingi naye ng'ensonga esinza okuba nga ejjibwayo y'ensonga y'emirimu nti bano abaana bafuluma naddala buli mwaka mu masettendekero ag'enjawulo oluusi emirimu gye baba beetaaga okuba nga bakola weekanga nga mitono nnyo. Kino nno kivudde ku nsonga ez'enjawulo naye mainly abamu bakkiriza nti mindset eno ey'okuba nga abantu balowooza mu kuba nga beefunira emirimu oba okuba nga bafuna emirimu kyekimu ku bisinze okuleetawo obuzibu buno. Era mu messages ezaayogerwa ku nnaku ezo ez'enjawulo mwe bagraduatingira ba-emphasizinga nnyo okuba nga abantu bakola job creation rather than looking for jobs or job seeking. Era ne balowooza nti lwaki bavubuka b'enjawulo naddala bali mu ggwanga lino erya Uganda tebatandika okuba nga balaba ku some of the problems oba ku bizibu ebigenda maaso mu society yaabwe ne babiyiyiza amagezi oba ne bacreatinga solutions naddala solutions zino nga baziteerenga ina business format okubanga nabo beefuniramu ku nsimbi. So abaana ab'enjawulo be bagraduating nga twasembayo ndooza ne cohort ey'abaana b'amawulire eya graduating ku Friday oba sabbiiti ewedde ku lunaku olwokutaano. So abaana aba Makerere University mu yoge naye nze ndooza eno ebeera just ntandikwa. Abasinga balowooza nti kino oba omaze naye nze ndowooza nti buli w'omala okusoma ate the real education actually really starts from there. Awo otandika okulaba ku nsi yennyini ddala okusoma kuno ki kyekutegeeza. Eddakiika zino ziri 11 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Mathew Karuhanga ndi wano ku Digital TV tukuweereza butereevu okuva Erukulikonge wano ku Ssewagudde Close. Osobola okuba nga otusanga oba olina ekyamaguzi kyagala okuba nga tulanga naawe osobola okubireeta wano
ku Digital TV ne tusobola okubanga tukulangirako mu mbeera eyo yennyini. Ku ssaawa zino ndowooza olunaku olwali ku ssaawa 5 wagenda beerayo press conference wali ku FDC Katonga. Abadde tebakimanyi FDC eno yayawukanamu era waliyo FDC Najjanankumbi faction then waliyo ne FDC Katonga faction. FDC Katonga faction bagamba nti bayina ku nsonga zebaagala okubanga bategeeza eggwanga. Okujjako nga tukyali era mu nsonga z'e Katonga eyo, omukulembeze waabwe retired Colonel Dr. Kizza Besigye twogerera akyali mabega wa mitayimbwa era nga akyawera ennemba n'emisango egy'enjawulo naddala wali mu General Court Martial. Bamuteekako emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa era n'okugezaako okubanga afuna obuyambi oba ensimbi mu kirowoozo ky'okubanga ajjako gavumenti. Mu sittings ezaasembayo naddala mu General Court Martial ba amendinga charge sheet eya Dr. Kizza Besigye ne bagattako munnamagye omu ekisooka bamuyita I think Captain Sam Ola, ate ne basobola okubanga baje amendinga ne charge sheet yennyini eya Dr. Besigye ne bamugattako omusango gwa treachery. So wetwogerera ka Dr. Besigye ayina emisango ena egyakamuteekebwako ku charge sheet ye wadde nga Dr. Besigye yagaana okubanga taking a plea mu General Court Martial. Okujjako wogaana okutekinga plea ordinarily kitegeeza tebasobola kutryinga mu kooti eyo oba ekooti mwoli teyina jurisdictions ku tryinga. So ordinarily obanga agamba nze sikkiriza ku tryingira mu kooti eno oba kunvunaanya mu kooti eno. Naye ate General Court Martial engeri gye yakituttemu eringa eyakitutte nti Besigye waagamba okutekinga plea ate alinga agambye not guilty. So tetunnakitegeera era ne bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ensonga eno bagitaddeko nnyo amakanda nti Dr. taking a plea naye ate General Court Martial is doing business as usual. Ate ngera kyekireetedde n'endowooza eri mu bannayuganda ab'enjawulo naddala abaggwa ku ludda oluvuganya okugamba nti nno General Court Martial eteekebwawo okuba nga tool oba ng'ekikozesebwa okubanga bakyunyizibwa mu mbeera eyo. So Dr. Kizza Besigye akyali eyo. Amawulire ge twafunyeeko naddala nga gava ku ba members abali mu FDC Katonga faction kyali kakasiddwa nti Dr. Besigye ali ku hunger strike oba abadde ku hunger strike. Sinnakakasa oba paka ssaawa zino akyagirimu naye nga abadde ku hunger strike era nga aba members Katonga batugamba nti ebintu bye batwalira Dr. Kizza Besigye ono omuli ebikozesebwa omuli ebyokulya atakkirizibwa kubanga abifuna era badde kooti ebadde oba prisons babadde bagezaako okumukaka okubanga alya emmere ya canteen oba neya gye baba bafumbidde abasibe. Dr. Besigye according to the members of Katonga faction naddala Deputy Lord Mayor oyo nti Dr. Besigye teyeesiga mmere eno gye baagala kubanga alya. Yagamba tagyesiga era tagenda kubanga agikonsuming oba okugiryako. So gega mawulire ge tuli mu kufuna eno story ebadde developing over 3 days now eya Dr. Besigye okubanga ali ku hunger strike wetwogerera mu kkomera erya Luzira. So abakulu ndooza balina kye bali mu kubanga bakolawo kubanga kino kiyinza okubanga kya affecting obulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Jukira ekisooka Dr. Kizza Besigye ayingira emyaka 7. That is by next year. As we speak today, Dr. Besigye is 69 years this year. So ayingira emyaka 7 kitegeeza emyaka gikuliridde gye emyaka gye yali badde yeetaaga proper health care and of course a proper diet. Naye wabanga ali mu hunger strike naddala nga ali mu circumstances ez'ekkomera kitukwasa ennaku nga bannayuganda ab'enjawulo. So bye bigenda mu maaso wali mu Katonga faction especially ensonga za retired Colonel Dr. Kizza Besigye wadde nga tetunnabikakasa naye waliwo n'amawulire agatugambibwa ekisooka nga gafulumizibwamu ku bakanso ba NUP George Musisi ng'ayogera ku omwami ono gwe ba amendinze ne bamuteekako ku musango gwa Dr. Kizza Besigye Captain Sam Ola. Omwami lawyer Musisi yagambye nti ekisooka omwami gwe batadde ku charge sheet ya Dr. Besigye abadde alina n'emisango emirala gy'awera ennemba nagyo already mu General Court Martial era ng'alaga nti no omwami ono gwe bali mu kuleeta ate alinga gwe bali mu kubanga bateeka obujwetesi ku musango gwa Dr. Kizza Besigye.
bino tetunnabikakasa katulinde tulabe omwami ono captain gwe baagasse ku charge sheet ya Dr. Kizza Besigye, how really legally binding is his collaboration with Dr. Kizza Besigye. Bino nno babijweteka bujwetesi oba bye bituufu by'ensonga zino. Zino ziri eddakiika ziri 16 banterezaako omwami Dennis Ola, si Sam Ola, ya Captain Dennis Ola lyerinnya ly'omwami oyo gwe baatadde ku charge sheet ya Dr. Kizza Besigye. Ndowooza tugereko ebunaayira amawulire agali eyo. TikTok, omukutu ogwa TikTok bannayuganda gwe basinga okunyumirwa. In fact bakola survey wano mu ggwanga lya Uganda ng'abantu ababeera ku mukutu gwa TikTok, abantu mu Uganda data waabwe asinga bamumalira ku mukutu gwa TikTok. 80% of Ugandans waste their data, oba let me use the word spend their data on TikTok. Ekyo neebuuza ki ekyamanyi kye baba balaba mu TikTok. Wadde nga bannayuganda banyumirwa TikTok, mu US TikTok baagiganye oba balekeddeawo okugikkiriza okuba nga operating mu ggwanga lino erya United States of America. Abatakimanyi, TikTok is a Chinese company, company y'Abachina era yava sides eyo. Naye okuva mu lockdown TikTok eno yakyaka nnyo era abantu ab'enjawulo baagyettanira nnyo mu nsi yonna, naye ate mu US kibadde kyanjawulo nnyo. TikTok ebadde ekuzizza a lot of fan base era abantu ab'enjawulo badde bafuna nnyo mu TikTok babadde mu ggwanga erya US. US ng'eciting out kyeyayita a threat to national security. Nti TikTok eno is a threat to national security era tebagenda kugikkiriza okuba ng'ekola. Era kino ekintu kyatandika na last year, bajja bakilitigatinga ne bakiteeka kondoza ne mu parliament ya US eya wansi n'ekikkiriza, ne bakiteekako ne mu Senate nakyo n'ekyaprovinga nga bagamba nti guno omukutu gwa TikTok gwine engeri gye gwa affectingamu ebyokwerinda byabwe. Lwaki bagamba nti TikTok erina engeri gyefuna data ow'Abamerika ab'enjawulo era bo nga Abamerika tebeesiga ngeri China gyegenda kukozesa data oyo ali mu TikTok. Juga TikTok abantu documentinga everything literally on TikTok. Ateekako ebifaananyi bye, videos, live streams, ebintu webityo. So espionage oba abantu aba intelligence abasobola okuaccessinga data n'amanya kikyokola, where do you live and things like that. So America kwe yasinzidde okubanga egamba nti tegenda kukkiriza TikTok mu ggwanga lyayo. Naye ate kino oluusi obeera nga agamba kyabwewussa because already buli app, every application neziba zino ez'Abamerika zennyini ziba designinze, zi Facebook, zi WhatsApp, zonna zifuna data waffe era newemba njogera kati wanene essimu gyemba naye eba empuliriza. So wogamba nti no you want privacy or you don't want access to your information, obanga alimba because ofuna information w'abalala. Ndoza wali wetegerezaako naddala ku mikutu egyo gi Facebook, Instagram, oyinza okuba olina ky'oyagala oba ky'osaakinzeeko. For example, osaakinze about going to the US, right? Then mu bulango bw'ofuna ku fiidiyo ate ojja kulaba nti waliwo company ekola visa ezitwala mu US. So how have they realized that you needed a trip to the United States? That means they use your data to understand your interests and your patterns, and then they connect you to your interests or the things that you actually really like or connect to. Waliwo ebuzaako Facebook emanya etya people you may know, ojja okwekanga ng'era omuntu gwe wa meetinze, for example wemba hostinze omuntu wano ne mukolako interview, ojja kulaba mbu mu nnaku nga 3 ayinza okujja mu Facebook yange nga people you may know, naye ng'ono omuntu naakamusanga. So olowooza Facebook etegeera etya. They use our data to actually understand and also develop their franchises and businesses. Naye ate America bwe bakikoseza ku yo ate kati n'ekikyusa. And that has always been the irony of the United States of America. Nti bo wekiba kibasuutinga kibeera democratic, kibeera okay. Naye ate wekiba kisuutinga abalala ate awo wekitandikira okubeera espionage and threats to national security. Naye nga mainly company ya TikTok ebadde eyiseeko nnyo America ne ssente nnyingi ezibadde zibeera invested especially directly into TikTok. So badde balina okugezaako okubanga bamplifyinga ekyabwe. Manyi Uganda yo yetatera nnyo kwagala kyabwe, naye amawanga ag'enjawulo naddala USA eyo
emanyi okuvaliwinga ebyabwe batera nnyo okwagala okuteekako emphasis mu bintu byabwe era kampuni zaabwe baziteekako nnyo kyobalaba iPhone bagiteekamu nnyo supu oba okugisudya mulimi lwaffe olw'abavubuka olw'ensangi zino bagiteekamu nnyo a lot of branding because Americans ekyabwe kyo bakiraga ate ekibi mu America bakikweka naye mu Uganda ate tuli the vice versa ebirungi tubisirikira naye ate ebibi byetunyumirwa nnyo okubanga twogerako mu mawulire amalala ndooza kamalize n'ebyemizannyo wadde nga olonamoli aga muhozi account eya Twitter wa X yabadde yasooka n'agideactivating nga ye after a week n'akomawo naye ate twalabe bazeemu ne bagideactivating naye according to some sources eno deactivation yakoleddwa kampuni ya X yennyini eya Twitter oba eya Elon Musk yennyini be basazeewo okubanga ba deactivating account ya muhozi maybe mainly because of some of his views nga platform tegenda na views ezo oba tezikkiririzaamu ndowooza nsiiba mbagamba wano nti waliyo abantu be bablocking abamu ne babajja nako ku Twitter oba ku X oluvannyuma lw'okuba ng'oyogera oluusi ebintu bye batakkiririzaamu so muhozi ndowooza temugenda kumulaba nnyo ku Twitter oba ku X ensangi zino kubanga Twitter nayo teri mu kubanga emukkiririzaamu kamalize n'ebyemizannyo tugendeko ndowooza mu Premier League ey'abazungu oba abangereza bo bagimala dda bamala dda okubanga bategeka omupiira gwabwe Manchester United yasobodde okubanga efuna loosi yaabwe ate nno bafunye loosi ez'enjawulo campaign eno eya Ruben Amorim ate nga the irony is abantu abakuba Manchester United ze team zino eza wansi walabye Brighton yamukubye goal za 3-1 Brighton yasoose okuteeba ng'ayita mu Danny Welbeck Manchester United nesobola okubanga egatta ng'eyita mu captain wa Bruno Fernandes naye tebasobodde kubanga bamaintaininga lead eyo era basobodde okubanga baconsidinga goals endala 2 omupiira ne gugwa goals 3-1 then netulaba Arsenal go gwayo gawedde 2-2 ne Aston Villa Arsenal yasobodde okubanga ekulembera omupiira ogwo okumala eddakiika eziwera ng'ate gukulembedde goals 2 ku bwereere naye abasajja ba Aston Villa basobodde okubanga bakola remarkable comeback ne basobola okubanga bagatta omupiira ogwo ne gugwa goals 2-2 yo Liverpool yasobodde okusobola okubanga nayo efuna win yaabwe bakubye goals abadde 2 ku bwereere goals zino zateebeddwa mu ddakiika ezisemberayo ddala nno ekisajja ki Darwin Núñez kyasobodde okubanga kiyamba Liverpool mu mbeera eyo so twogera Liverpool ekyakulembedde ekibinja ky'ababinywera wetwogerera of course Nottingham Forest naye yasobodde okubanga ejjayo ogwayo ng'ekuba Southampton goals 3 ku bwereere Nottingham Forest ekyali nayo mu title contention mu kusirikaawo so bwekityo ekifaanana ekikopo kya English Premier League kijja kukomawo sabbiiti ejjeeyo ndowooza tujja kuba tubabuulira ku nsonga ezo bannakadde kampeddeko ziri 25 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya katuwumulemu katono wetukomawo ngenda kwegattibwako Jeno Bigirwa Moses tunyumyemu emboozi paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can.
although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nkulikeyo mukuu mulamu okwo amanya nze Edgar Mathew Karuhanga ndoza tuli mu dakika ndoza 30 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya nga nabasuubiza ndi ne General Bigirwa Moses omwami ono ye mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform nga sindaba kubanga mumwaniriza oba nga tannababuuzaako waliwo wano award oba osobola okugiraba the best political analyst of the year 2024 presented to General Bigirwa Moses, the President, Eastern Revolutionary Platform. Omwami ono social media ezenjawulo ne internet yamukakasiza nti mwaka oguwedde ogwo yabadde omukubirizi w'ensonga oba omusuusizi w'ensonga asinze political analyst mu guno omwaka ogwa 2024 oguwedde. So congratulations General Bigirwa, toli muntu wa bulijjo. This confirms that there is value to the words you speak. Sikyabwerere okwaniriza sebo. Ndi musanyufu okubeera wano nate mwaka gwaffe guno mupya 2025 tewali kuwananya kulala wenkomeddewo nga nze award winner wa political analysis wa political analyst mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Emikutu egyenjawulo gyannonze nange nenzikiriza okutwala obuvunaanyizibwa obwo mubumpimpi gwakuba omupiira ndina balondo ndina balondo omwaka oguwedde kati katulabe Mungu tusaba atubeerere mu guno omupya tugutambuze bulungi era gugwe bulungi nga tusobola okudifendinga
oli awo n'okwongerako achievement. Okay, but one would say yes, it's a great achievement naye byoyogedde biina enkyukakyuka gye bikoze mu ggwanga oba just kyoyogedde omanyi mulina eggwanga boogera but the words you speak, do they create really impact and change in the country? Impact weeri kubanga ndabira ku feedback kunze ng'omuntu ne mu sectors ez'enjawulo oba ne mu field mwonna ndabira kunze kati nze personal level nsobola okutula mu restaurant naye ngenda okulaba abantu nga basatu nga they are ready to clear for my bill. Naga musajja gwe, I like your shows. Oh wow, I've met you. Nga bwoba manya abantu. Ogenda okuvaawo nga bill bagisasudde nga ate olina muna amafuta agakwongerayo gy'olaga. Ng'oluusi n'amafuta agatalimu. That is a response. Ku personal level. Ate eyo eri ku ground ku local level but ku international level impact nkoze y'amaanyi kubanga ndabira kati ku invitation zenina ez'okutravelinga ndabira kati ku associations eziri mu kwekolamu okwamplifyinga byenjogera ne ideology yaffe eya regional political empowerment nga bannaffe bannayuganda abali wabweru they are interested because they have been watching all ideologies ne political arrangements mu different political parties nga tebalaba mu plan esinga yaffe and they know my weakness nti I don't have resources kyeva tekinabeera kyamaanyi and they are working towards that okulabika nga eyo level njivaako ngenda ku level endala because they are working with everybody tebalina makulu nekati bakyakola nabo naye nga amakulu tegaliyo kati ebimu byasigala bya kusaaliisa busaaliisi ne musinkanamu nga bannayuganda awo ne mukuba olwali mu Kabaala nga musasudde ne entry fee mugenyi avudde Kampala muli Mississippi oba Mase mu France musasudde okuyingira abakulembeze bavudde e Kampala naye nga bazze bya kisaazi naye jeno nze nkumanya ebigambo byeyogera mostly bikuba yoaligise state oba system iyo system nga eringa etakuwuliriza etakufuddeeko. Do you care that they have not listened to the things you say? Gutomanyi threat ze nkoze ki zenfuna because nze nzekka asobodde ate okugjayo obukodyo bwa state buli obuli hidden nze asobodde ate okubuzuula era njagala okutegeeza nti response nagifuna era njifuna nga state ebala negana ono ovuka ono alagawa yayogera abijjawa waliwo amuwa info kwegamba nabo bakola analysis ogamba obeera threat bakukwata mangu naye tetunakulabako no anti kakati General Museveni ye si ye munabyabufuzi kati omuntu wa bulijjo gwasobola okutegeera olwo experience gyalina kati ayina policy egyakozesa but mu military science bakiyita dice balaba bano mulina program giyita dice political dice kati military political dice General Museveni gyakozesa kati dice D standing for deception asooka n'akozesa eyo okay kakati bwalemererwa okubalimba awo n'akozesa intimidation wakizuula nti gutobeera intimidated oli mugumu nnyo okiwulidde awo n'applyinga si
Coercion. Okiwulidde. And see, it is not even coercion. See, it is compromise. Compromise. Yes. Kati bw'alaba nga you are not compromisable, then applying E. Extraction. Last resort. Last resort. Kati akutambuliza mu process. Kati goba wakutambuliza oli wa. Taduma budumi. Oli mu intimidation. Simanyi naye nze nfokasinga ku byendiko. Okay. Yes, nze nfokasinga ku byendiko naye kati nze mba ntwala obudde okumubala. Engeri gy'akolamu ki ebintu bye. Unlike ba actors bananga abalala abalowooza nti mwangu nnyo ali awo fala kati ate sirimu eyo kategori. Nze kimanyi nti Museveni mpologoma oba onaamuyigga tosobola muyigga weka kyekisooka ate olina muyigisa magezi nnyo kuba kuzimu ku nsolo engezi mpologoma nayo ngezi. Tekola nnyo naye yefuga jango si yesinga obunene naye yefuga jango. Kakati mweyo embeera kati kinfuula ow'enjawulo abantu mbawe ekifaananyi ekirala. Omanyi mu political analysis analysis gy'otuwa terina kubeera obvious nga n'obuyenda akiraba nti kyekyo. And that's why some people say you lie. Award zo ziwangudde mu kulimba. Anti kakati kuba tebaba tebamanyi because you brought the hidden message. Gyabadde tamanyi. Kati olw'okuba ye tamanyi alowooza nti olimba. Naye ng'ate ababa bamanyi. Kubanga ekisooka abantu tebamanyi kubala bigambo. Nti General Museveni waba ali mu kwogera aba ategeeza ki? Kyayogera kyategeeza. Kati enjawulo ebeerawo ffe mu kutaputa bigambo bye ne body language n'ebirala kati ne tukuleetera ekifaananyi kyadde ategeeza. Kyekyo waliwo there's times you have told me nti Museveni waba ayambadde bw'ati. Alina statement gy'ali mu kukola. Aba ategeeza kino. Waliwo ne wajja n'ogamba nti yadde ayogera n'eggwanga naye teyogera nammwe yadde ayogera n'abaabwe. Yes. So yes. That is what we don't see that you see in your job. Kakati nsobola okugamba nti Kyagulanyi yadde ayogera bw'ati naye aba ategeeza kino. Okitegeera. Kakati ebyo bye bikufuula political analyst. Okay, sebo. Ali proven. Katugende wakati ndi proven. Awarded political analyst. Yes. Okay, so Gerieti, how is Kamuli and the people? Kamuli, we are moving. People are still dying. Kuzika kwerere. Chisookera ddala. So no, how do you say it comfortably? We are moving. Because people are still dying. So it's just normal. Because it is normal in the village. In the rural areas, omuntu bwakutuka bakabamu awo abasooka ne bagenda ne bamuziika. Because kikoleddwa every after 2 days waba wakola ki? Afa. So people are dying. Rate eriko waggulu. Gye tulowooza nti walibadde wakolebwawo ekikola ki? The things they are dying for, are they avoidable? Yes, they are avoidable because people are dying. The major cause is poverty. People are very poor. People are poor, literally. Yes. In Uganda, no, it's a general problem. In Busoga, it is worse. Poverty levels is ziri waggulu nnyo. So, source esinga okutuleetera ebizibu ebyo, it is poverty. Because bw'ogenda mu ddwaliro n'olaba abalwadde engeri gye babajjanjabamu nga tonabona kugenda ku government facilities. Nti kino tekiriiwo. But omulwadde yazze azitowa kyenkana ki? Singa birema, is he or she capable of being referred to another hospital n'atuukayo mu budde? Omulwadde agenda mu ddwaliro olw'okuba eddwaliro nalyo lirina disparities ez'enjawulo. Kati ne bagamba no tumurifarinze naye nga babadde bamusobola olw'okuba tebalina bikozesebwa ne bagamba tumurifarinze ku regional oba ku national.
Toro waliwo omuyimbi eyafa recently mu Buhinga Hospital efaro yeeyo mu Eastern Uganda mu Fort Portal region. Naye ng'ekimusiza according to the people nti baatuukanga material gwe balina omukozesaako surgery nga tali sterilized nga tewali bintu bisobola sterilizinga materials ezo. So ongamba oti olina eddwaliro naye nga ebintu ebikola surgery ebiddugala, you don't even have the capacity to clean them. Kakati kyekyo, those are the hospitals in those remote areas. Right now they had to do a striking era bajjeeko obukulembeze bwonna top leadership ya Buhinga badde balina okukisuula. But that shows some avoidable things that affect our people. Eddwaliro amalwaliro galina obunafu bungi nnyo. Kati eyo yali keesi lwaki yakola amawulire because yali muyimbi Nakinku mu region yes. Nga is one of the top artists akola amawulire. Kati waliwo bali abataka abagenda nga tebakoze mawulire. Era nakyo kye bagamba nti mwe muyambidde ono ye bamumanyi kyobola kati fena tuvuddeyo ku lwono nye bangi ababaddewo nga bagenda. Kati kyekiri ebusoga because ebusoga omuntu eddwaliro ligamba nti keesi tijja disobola ne medication gye bamuteekako okumujja mu ddwaliro eryo okumutwala mu rifaro nga tasobola kutuuka nga family terina na mafuta gayiwa mu ambulance. Ningo dinairo omuntu oyo yali badde asoosa butereevu nnyo abo nziise bangi simanyi na muwendo kakati bye tubeeramu eyo but kifaananyi ekinene eky'ebyobufuzi twongeremu ekyamaanyi nze nyala kwesimba wali and I'm telling you but we are going to be a formidable force. Are you ndabanga gwali mu kuba fueling for political normal politics tugeze nga ki mugende mwesimbewo. Are these people actually creating change in their country? Are you creating a really mindset change to remind them that hey, it's not about the positions, because you've always said that it's about the power, and that's why you've started the Eastern Revolutionary Platform, that the Eastern can bargain for power, not just for positions. Aren't you empowering them to just be position thinkers? No, those positions helps you to bargain. Actually, if you don't have positions of influence, no one can sit with you to bargain, because bakulaba nga oli weak. Because oba tolina position kitegeeza ne resources tozirina. Omanyi lwaki ebibiina byandamininga my proposal? Because they know I am nobody. You don't even have money. According to them. I mean, it's always a single to the level. Kyagulanyi ali wano. Singa na ndala mafabi nabo naawo nga bali awo bakungamisa naye. Kati kiringa omusajja omugagga. Abasajja abagagga ideas ezibagaggawaza bazijja mu baavu. Mwaba muwe ekyokukola naye yakwaya ina amagezi tebazijja mu meetings babeeramu ne bagagga bannaabwe, because abagagga babeera selfish. Ki yagikoze ki? Naye ideas wali batundawo mwavu yakireeta. Naga muzeeyi wali batundawo nno naye walungi kubeera butaba na ssente bannaye. Tusitulawo apartment bagenda tuwa ssente basasulawo akakadde buli mwezi, and the tycoon man picks the idea. Era naasitulawo nayongera bugagga. Yes, nenga idea agijje kwani kumunaku. Yes, nenga idea agijje kwani kumunaku. So your idea was okay. The idea was okay, but for them they looked at your idea was okay. The idea was okay, but for them they looked at my financial status. So nze status. So nze nembasazaamu ne mayat, these are not revolutionary leaders. And someone who said zaamu ne mayat, these are not revolutionary leaders. And someone who said something that Besigye is in prison, Kyagulanyi is in Dubai. Besigye is in prison, Kyagulanyi is in Dubai. Who do you think is really opposing the government? Naye katudde ku nsonga endala ekyo nange kankirekere bannayuganda bajja bakyebuuza kuba nange nkyebuuza wano.
Segirinya. Wadde tunafuna opportunity emwogerako naddala wano ku show yaffe ya Digitalk TV. Yes. What is your message about Segirinya generally, his life, the life of Mohammed Segirinya? Twali tumwogerako wano. Twali tunafuna kaaganya kumwogerako wano. Wamma. Ekisooka kitalo nnyo. Ekyangaafa tetujja wano kumwogerako. Segirinya nali mumanyi bulungi nnyo kuba yali muto wange politically. Wadde nga ye Katonda yali yamusitula. Ate nampitako. Yes. But he was my younger brother. We met in 2005. Nga muto ddala. That long? Yeah. So that man has been a revolutionary from the time he was a boy, because 2005 walinga mwana. Yes. Kubajjukira waliwo omukago ogwayiika ogwa 2006 gwe wali wagenda osayiningira ekololo ne guyiika. Kakati ye nadda ku side ya Dr. Besigye n'anywerera eyo. Kati ate ffe tusigalayo mu dip. Naye ng'ateekawo ekifaananyi ekyokwagala ekifo. Naye nga bw'omudiginga inside ng'alabika takola ki nga tawera bulungi. Kakati eyo ne tuvaayo. Yaluzinga flag eyo ya 2011 yali ayagala contestinga ku FDC. Lutambulawo awo. Kati bwe lutambulawo kuyingira 2016 na contestinga ku flag ya FDC nagiluzinga. Era 2016 FDC wano yatuuka nga Besigye gwagamba. The councillors elections ajja later. Yes. Kati yajja ni wano mu constituency Makindye West waliwo akavubuka bakayitanga ka Alan. Teri yali akamanyi nakamanya katwa at that time. Yeah, because batikinganga blue basewanya nabo ne baba everybody nga buli omu afa kubeera ne Dr. Besigye. Yes. I remember that moment. Yeah. Yes. So naye ya different. Kuganti Dr. Besigye ogenda muteekako omuntu omulala yenna. Anti Dr. Besigye ogenda muteekako omuntu omulala yenna. Tekisoboke ekyo ne tudisagreeinga for a full month. Ngaye talabawo. Ne tudisagreeinga for a full month. Ngaye talabawo bali yacha. Era n'amaloboozi ge namaze nsobola kuutiza byafaayo. Obikyusenga bw'oyagala. Ngedda. Tokyasobola. Bw'oyagala. Ngedda. Tokyasobola. Yes, because tukugirayo records. Tugaate kati kino kuutiza byafaayo. So gwe yatwala Segirinya. So and it was not a big thing because nakugamba I brought over 18 MPs ku board. Alangamba twali ddala ku dining ne tunywa chai n'omukulu nimba mu biseera bya flag 2020. Segirinya yali standing a chance ya kuwininga NUP flag. Hey. But especially in those areas. That was not. Can we say the ground where you research yabo findings no, flag yali determiningibwa ku population balowooza nti embeera gye yayisibwamu ng'akyali mu kkomera eno ya exacerbating oba yaleeterawo nnyo okwanguwa kw'okufa kw'omwami ono Mohammed Segirinya. Ate waliwo n'ensonga endala ezoogerwa. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Saturdays 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? The Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes. They meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death and health issues. Health information makes all the difference between life and death.
I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste. World. But no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Nakola kye bayita entrism mu military science waliwo kye bayita entrism. Ekiti ekyo. Entrism kitegeeza nti funa abantu entrism kitegeeza nti funa abantu bo basindike mu enemy camp bagotaanye kati ekyo successfully judge yali akikoze naddira tiimu ye n'agikasuka eno kakati nga bakuba abasambi beeri abatuufu. Yes. Kati Sula was among of them. He was among the true political players. Yes. Abali abaddala. Yes, abalina okufuluma. Okay. Okitegeera. So Sula fuluma. Okay. Okitegeera. So Sula n'adinayingibwa flag mu mbeera efaanagana bwetyo. Yes. Not because he was weak, because yaweza obululu ogumu bbiri. Either kasanvu bagumu bbiri. Tiza ku ground yali kwa munda okujjako meya ne Kampala Central. Of course meya no waggulu waliyo factors ez'enjawulo nayo. Era zikyaliwo. Okay. Kati Segirinya nayingira parliament. Bwayingira parliament. Wewe madenja. Kati naye ekirala. Segirinya in terms of popularity yali addirira Kyagulanyi. Munupu. That is numbers in era ekyo kyamufuula omuntu ataagalibwa munupu era ne bamusendera ddala ebbali ddala because omukulu yagamba omwana alagawa. You want to say teyayagalwa munupu? Nze nkubuulira ebintu nze nabirimu twestize. But a man like who can even say let him speak for 5 hours on my funeral? Now you're getting olowooza ba nkugambye ya taking advantage ya olutalo olwali mu Nuupu n'afuna flag and it was a big deal to him. Ye yali tafekinga buwagizi bwe kati nga kiri eri gwe gwayagala okwa appreciating obuwagizi bwe kati obuwagizi bwa Kyagulanyi obuwagizi bwa Segirinya mu NUP nze njala okutegeeza nga takkirizibwa kusembera mu bifaananyi bya mukulu gokiri nayo paka wano juzi ngali nga buli muntu alabira ddala nti Segirinya muki mulwadde walabira ku kifaananyi kye n'omukulu gwobiri nayo yakola nga ziraivu ng'akolera mu motoka ng'edi muntu okumusanga ng'agikolera awo kumpi n'omukulu lutalo bamutwala akaguddeyo kati okwewala embarrassment eyo n'agikolera mu mmoroka ye. Okitegeera. So what I'm telling you, it is the truth. So ne lutambula naye omwo naye nga byankokola kati omukulu ye yeekengera numbers z'ono
kati omukulu yafunamu ekifaananyi nti Segirinya ono oba state eyagala mukozesa to take over. Ekisooka Facebook yedduka nnyo biri byonna binnankanye nga tabimanyi byani ono sigirumbuye abo bonna bonna nga temuli kakati olutawo ne lubeera awo kati we lubeera awo ayingidde palamenti atambuzizaayo bamukubye omuzinga. Jjukira wano mukulayira yali mulwadde era era yava Nairobi eyo kituufu yava mu Aga Khan Nairobi. Of course abamu ne bagamba abadde adduka butamusavinga abadde akola naye jjukira yava mu kkomera babamukwata kwa Nlofulu Assembly mu tawuni awo ku bbeeyi ya kukugoba abatembeeyi ne bamutwala amabuusu agenda okuvaayo nga mulwadde n'agenda mu Aga Khan then gyeyava akomewo akole ki alayire. So he was weak and he was sick. Ne tutambula naye awo mu mbeera ey'obulwadde kati tuba tukyali awo ne babakwata era bwemerayo n'okujja ogamba mbu ono threat maybe baali bamulabanga threat okuva mu state nyate state yennyini ye yamwekwatira anti kyenkugambye threat yeeno si ya state threat mu opposition anti kyentegeeza anti oyisosanga bamuinfiltrate nga muba bebamukuba bano be balowooza sigaye nti yali plan ya state. Yes, and that's what I'm saying. Their mindset to think that of Segirinya, yet the very same man they are thinking about to be a deceiver ate ne bamusiba anti kakati ekyo kyali disproven by the action of the state okumusiba. Yes, nagenza nakola thorough research mweyo ensonga kubanga abantu abakwatibwa nalimba manyi ku personal level. Ala nali naye kuva 2006 Segirinya nali naye kuva 2005 abantu bonna abacompromise abantu akoze nabo n'abaali abakambwe aba ADF abayina aba Joseph Konya abayina naye takambwalangako kutuliwo ekintu ekitali kya bulijjo ekiri ku mutima gwa General Museveni naye nga kirabikanga eky'obuntu n'abitunuulira because yalina tolerance. So do you think that Segirinya entering parliament was a fundamental reason for leading to his death? No, eno gye tumalidde of course olabye nga kimuviiridde gererena ku kitebe omuntu abadde amabuuso emyaka egi ebiri. I remember nese wanyala yakyogeraka it wasn't that the time Waiswa wayogera ebigambo ng'alinga atakkiriza mu kulwala kwa Segirinya awo yali azzeeyo ate mu ddwaliro bavuddeyo batya but ekintu kyekkomera kyo tekiriiko gamba nti ovuddeyo otya naddala mu civil politics ono gwe tulimu omusajja ng'akulaalidde oba ofunye ene opportunity kuba ye ne bwe yafa Haji twamala ennaku 9 nga waali nga buli lunaku tulya piraawo tukera kunywa caayi. Yes, naye nga hali Haji waligambye nti buli lwozi upholdinga era ne politics aba w'amaanyi because abantu baba balina values. Kati ekyakolebwa it was not politics. It was not politics. It was foolery. It was foolery. Because nga kibeera mu element ya official. Yo parliament ng'erina okuleeta ebyayo n'ebiyowaawo. Tenti, bizindaalo, mmere. Kubanga badde mu kitundu. Abantu baawo mu kitundu. Abantu baawo mu kitundu. Be balina otundu. Be balina okukola ki? Be balina okubwa. Okusoosowazibwa. Kati Segirinya ki? Be balina okubwa. Okusoosowazibwa. Kati Segirinya teyali wa NUP yokka. Yali wa government. Abantu kibata NUP yokka. Yali wa government. Abantu kibatamanyi. Ade balina enjawukana. Kati kankubuulire parliament eyo si yeyatta Segirinya. Sigambye yeyatta. Era naye sigambye yeyatta. Ngambye abantu abali awo because that is government. They say it led or it contributed to the factors that took Segirinya. Kati Even when they took Segirinya in parliament, there was no minister
to even sit there to even you know I don't want to account for that. No, but I'm just showing you that. Oba waliwo mbeera ki oba waliwo mbeera ki is one, Uganda kwenzinga esamba. 2, nga waliwo afudde. Egyo emikolo nga kivumbi naye ne bamukwasa omuguwa n'oguteeka mu bulago. Ano empuga yaganye okukwata mugundi oyo mu ngalo. Ekyo kyennyini the organized group eyali egezaako okuzimba project, a future project they were building. Ate bw'oyogera kitu because kati lukwagaliwawe bano abasatu baliwawe bampuga kati ate ne bano banamboze Bakyagulanyi nabo balina kivula abakimye omulala abadde yeebuzaabuza Mwanga Kivumbi adde yeebuzaabuza tajja mu ringi. Okitegeera bamukimye ne bamuteeka mu ringi kati kwera teyabuuza mpuga yaganye okukwata mu ngalo kakati kubanga mu byobufuzi mulimu permanent enemy kyemmanyi mulimu permanent friends kati kankubuulire abasajja baali basakisidinze nga aba Muslim Brotherhood okugoba Mubaraka nabo baatobanga ffe tutobyewa naye bo emirambo bagikozesanga nga platform okwa advancing struggle bazikozesanga uniting factor because Muslim Brotherhood nayo yali nti kati ye wonna studyinga tamu gyenkozeseza entrism ojja kutegeera ebintu byonna byonna engeri bigenda mu maaso because General Museveni yasinyini nanyini katiba bwati ajjako bujja nti ono katumu applying bwetuti kati NUP is in the hands of General Museveni. That one I can assure you. Kubanga empiki engeri bagyeesaamu olabira ddala nga beneficiary yani so olabira ddala nga beneficiary yani so who benefited from that saga? No, because that's what I'm saying. It's like NUP does not see that they're the ones who are losing. How can a Kyagulanyi be fighting Empuga? Yes. Then how can Empuga refuse to hold the hands of Kivumbi? Don't you see that you are just playing around? Anti Kivumbi yakwata omuzina. Kivumbi mu kwagala obwalopu, mu kusooka okwagala obwalopu ne bamugabako yakola olugambo n'olutaliyo kugula buganzi wali. Yes. Okumanya nga abantu mu Central Region politics abalemye 100%. Abantu mu Central Region politics abalemye 100%. Okugula Muwanga Kivumbi yali olukwe mu Mpuuga n'atwala olugambo olufu nadda ku parliament ne bamutuuza ne mu bigambo tise butubuulire milioni 10 ziri ludda wazibayogeredde ku n'ali ebigambo okibulidde because he was lobbying the office era Kyagulanyi n'alaba nti abasajja temuli makulu eri ttiimu ya Kyagulanyi enkugu negawe tumutuusiza bwe tumwagala n'ayita Mpuuga embwa ye muntu yekka gwe n'akalaba mu byobufuzi bya Uganda akwata munne gw'abadde naye emyaka gyonna n'agamba eyo mbwa sijja kuwanukula buli mbwa eboggola omuntu gw'abadde naye mu trenches. Ne Kyagulanyi era waliwo yayogerako against Kyagulanyi that I came to parliament twice without NUP. You cannot tell me anything. So one would say that's the nature of Kivumbi. It is not. Because yakyogera ng'alinga ayisa. Ne Betroyo tebeeranga nawo. Era zinyala kukitegeeza oyo naye agenze kubanga ensobi yazikoleddewo. Kati okubitwenga Kyagundi Mpuuga mbu kimusuula. Anti labayo ekisooka yayogedde okusinga omukulu ogwo musango namba 1. Yayogedde ebigambo ebinyuma okusinga eby'omukulu ogwo musango eyo fayiro bagiwandikiddewo. Ekyokubiri yaze ne Kakande yes yavuganya ne Ssenyonyi otawo teruggwanga oluggi. Sekirinya like any other. Of course, tetwogezangako mugenzi. Yes, but I'm just saying. But we are just imagining. Yes. Kubina bigenda maaso obiraba.
Hivyo byakakyusiza n'agamba since badde mukayana nnyo nga mwefuula abakabi katugenda tugiziza kumpi 9th May before 9th June, now it's 9th May. So ekyo kitegeeza nti ebigambo abantu tebateeranya nabitwala serious. kati y'ensonga yawedde. Kasita yagambye nti tugenda muwanika ng'akimanya akalaba kagobwa mu nsi yonna. Bo bakyakalina. I was with General Felix Kuleija on Friday nga tukola Face the Nation. Nagamba bo bakesigaliza. That's the reason why bakasigaza akalaba. That they have it for a reason, and ensonga ezo balabanga you are fit as the UPDF, they can still take you out. Era bo era in the UPDF Act bakyayina mu death sentence. Eya kalaba. Yes, bo bakyakakkiriza bulungi. Anti kakati buli lwobeera mu gavumenti oba tokomaawo because waliwo kye bayita globalization. Kati global influence tekyakkiriza bintu moduleyi. Mubeera nabyawo naye nga kati mu circumstances ezirimu Dr. Besigye nga bw'omanyi level ye amawulire agamutambuliddeko jeje ate simujjega kweyo level. Oga nti agenda kuhanginga Dr. Besigye. Tekisoboka. Tekisoboka ekyo. So olwokuba kati kyafuuse kyakuzanyiramu biri byonna bye tubaddemu tusooke tubiveeko. Tewali musango. Neno kyoyita ekyokuzanyiramu omukulu ali eyo tali mukulya kyekisooka. Naku kati ziri mu 3. Kyoyita ekyomuzannyo kanso we bamusiba emyezi 9. Kanso Aaron Kiiza wetwogerera ali mu komera for the next 9 months just in contempt of court. So what looks as something small, I want to tell you that it's actually big. Nze nkugambye. Yes, sir. Nze saagala kwogera nga mujega. Ebigambo bya CDF nze byensinziirako bindaga nti no matter it is a laughing matter. It is not serious as we expected. It is a laughing matter. Tukane kulevu egamba nti ogenda kumuhanginga. So yawedde era tukiwa obudde okujjako nga bana bandisprovinze nga bakoze otherwise, but nga bwenjiraba yawedde eyo mata yawedde. Kuba CDF omulamba ate otweetinga otya bwotyo nga office yo teyina information. Naye otegeeza yawedde kiki otegeeza nti yawedde? Because now I want to understand you. And it is a laughing matter. Okugwa kiwedde kitya okay? Agenda kuteebwa nze bwe ndowooza kubanga it is a laughing matter. Tugenda kumwanika ku Heroes Day. Bwensese bweri kubuulira Edgar. So tuli mu politics as usual. Just nkugambye it is a laughing matter. Teriiwo kati Mwozi yagise era tewaliwo mulimu awo kuba toyinza kugamba tugenda muwanika nga 24 kakati katulabe kooti weneekubirira towards Heroes Day 9th May ate ekikyusiza kati okujja kutugambe nti omu ku baminisita Balamba Olugahare ng'ate waligambye ali very close to Muhoozi Kaine Rugaba yagambye nti ekisooka bino ebintu bahakinze account ye ne boogera yakoseza ekigambo they are saying stupid things. So one would say there is no evidence to attach that this was Muhoozi Kaine Rugaba actually speaking because even up to today the account is not even there. Kati bekwekamu ekyanti because internet bakimanyi nti omuntu asobola okuhakinga mu account yo bekwekamu ekyo naye nga the truth is ebigambo bya mukulu nabo bakimanyi. Then kati gwatero nnyo okwagala omukulu ono mulaba. What is your thought behind a man who tweets n'agamba leero ngivuddeko n'adeactivating account n'akomawo ate after a few days ate ne bagideactivating like eyo yonna catastrophe neyo scenario yonna? What do you read about it? Yeah. Kakati ye generating a debate of course. Ayagala okubanga neyo gyali mu office etakirizibwa kwogera byabufuzi. Ayagala okubanga eddoboozi eritambula.
okitegeera mpulira sebo era nga likola ki era nga likubaganyizibwako ebirowoozo. That is the strategy. Kubanga talaba ofiisi ndala kati gyalina kutuulamu kujjako taata we gyakola ki gyalimu. Kati debate eno mu field alina ogitulekera nga tumudibetingako abaako ne mubanso g'abantu population iyo strategy yajjajja kuba kati bo ebigambo bya butwa the moment kasita akumentioningako in a good way nga gwakufulumiza. Yes. Kakati kati ekyo bali kye baagala okwachivinga because they don't want Buganda to organize. So then let me ask the question that one person asked that I said earlier, that Chagulanyi is in Dubai, Besigye is on hunger strike in a military general court martial. Because Wobanga Mnaganda listen no la begenda so you realize you're going because Chagulanyi akulaze kyasobola okukola. Atya n'okugenda ku police post nti bamutaddewo kati takyayagalira ddala ku nsonga y'eggwanga. Bw'agenda wabweru tasobola ku meetinga any government officials. Singa nkubuulira meeting za skippings nga bamutegekedde ba senate, bamutegekedde ba mayor, bamutegekedde abantu ba influencer, people who can actually change, people abanalizing and bogera nabo mu meeting na ugamba ogamba oti oyagala ki bebaita bapeka kati fetula bifaananyi ebyo byadde a meeting abana Uganda abaludde eri ate nga basasudde ne ssente bazze kubayimbira. As simple as that. Kakati fene tubeeraawo nga tulowooza mbu waliwo ekitambula okiwuli diaspora tugikutte weya tugirina bali abazungu babuuza ebibuuzo bibiri about their interest and your policy. Kati the problem is we the Ugandans. But okay, there is something that Mwenda has talked about, but also Norbert Mao has talked about it, to just dialogue with the man. Don't you? Jeno musonyi tosobola mutwala ku mavivi nga diaspora yo yakugendayo ku interactinga n'abana Uganda. Alina okubanga Jeno Museveni esimu lye mu America terikyayitamu. Okay. Buli wa traveling ennaku zino Eastern ali eri naye ne banakyabazannyira Serbia, Russia, 1.5 million. Yes. Mujje wano amanyi kyekitegeeza atambulizaako ekisanja abaali mu lwanyi bali baba tebakyakoze eki tera naye omusajja mubi naye happens betunulako bwe bati nga tewali nababuuza where is this man? He's coming but you always see him. He comes here in the US nakola ebivu nayimba ne bana Uganda naddayo, and you are saying that he's coming so he's doing what? He doesn't have time for this kind of engagement, and you are looking for power. Oliko kuchifuba, because without doing that tekisoboka okitegeera. Kyekyoka kyendaba nizabadde balagalo bwa chairman olesa abadde mutuufu logologo oyo tuvemu tugende mu logologo wa delegates conference. Buli kibiina kirete presidential candidate tuveeyo eyo tugende mu logologo wa flag, abalala babawe abalala babamme tuyingire nomination. As simple as that. Tudde mu kisaawe nga buli muntu akimanyirira kuba ate ku mulundi guno ne perception yatulema okuwangula. Yes. Chairman, that's the truth. Right now temuchaina na public sympathy. Ne perception na yeraga ati judge ali mu control 100%. Exactly. Ne public sympathy nafe tugamba bajajja lero kana akawangudde. Kakati abatunulizi b'ensonga. Ekyo jajja yakizimbye okukituukako yeri entrism gye nkugambye. Yaddira abasambi be n'abayiwa eno naga mugende mu kyankalanya abo abayayi badde bapanga bonna. He have achieved it.
And it still mesmerizes me that Echagulanyi can fight a Puga, a Segona. Have you ever had a Tuliam never fighting? Techisoboka, Baliba, Gomanyi, Walola Bieko, era Buganda njewunya. Jeno Museveni, wabaako Munyankole gwagoba yeno, oba omukiga, ebbaasi zisituka. Yes. Ne zisibira wali Nakasero, oba Entebbe. Ne boogera Olunyankole olutuufu oba Olukiga ne ga muzeeyi. Gwe oyagala ffe otukufulumya ekintu kino kiri emuweka. Obadde ki? Oyo omwana kwe tubadde tuzimbira naffe. Oba omusonyiwa musonyiwe. Ne ku Kayihura nzijukira bajja. And Kayihura is coming back as the Secretary General. Ne kuba Mugemereire. What's her name? No, Uganda Airlines. Yes. Jennifer. Bamturaki. Era batoro bavaayo. Nagamba sebo muzeeyi osaaga. Osaaga I was watching a TikTok video recently. Omwana yadde atambula Western nga ayogera Lunyankole. Muzeeyi ffe tubirayo ebibeera mu Buganda eyo confusions naye ffe tubyogera nk'ebyettaka. Kyeka n'ewaka wali ettaka eryatandiseewo ewaabwe. And he's like, bitandise okujja eno ffe tukweka naye ate katugenda byogerako. Kakati, have you ever seen a Buganda delegation, whether at a constituency level or at a cultural level, nga luwo eringa ensobi